The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show. We are into another month, and of course we are starting the last quarter of this particular year. Every time I tell you here that the year is broken down into 4 quarters, so that means every 3 months that's the end of a cycle, that's the end of a quarter. Ladies and gentlemen, we are finishing the 3rd quarter of this year. That means we are remaining with 1 quarter to be done with 2024. It's September, the 2nd day. We are into a new month, and of course I wish you and a happy new month from the entire team here at Digitalk, but to you also. And I hope there are some goals that you have set for yourself in order for you to see success, and at the end of the day have indicators that you can look up to and say, this was a beautiful year. My name is Edgar Mathew Karuhanga. This is the Mighty Drive Show. It airs every Monday to Friday. We start at 8 to 10 a.m., 2 hours of non-stop information as we tell you some of the things that are happening in Uganda, and of course building perspective for the global audience, and of course for the audience that is here. We do all these things to make you make informed decisions at the end of the day. Know what is happening in the country so that you cannot be lied to or you cannot be undermined, especially when you are making a few decisions in your life. Mwebale nnyo kubanga mutuwekumideko olunaku luno olwaleero mbaaniriza nnyo abatulabira wano e Kampala, Uganda n'ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga lya Uganda. Twagala okubanga tubaaniriza ne tubeebaza okubanga muteekayo nnyo akadde kammwe ate ne muteekamu n'ensimbi zammwe okubanga mutulaba wano ku Digitalk TV. Tetukitwala nga kintu kitono nnyo. Olunaku olwaleero tuli mu mwezi omujja, omwezi gwa September oba omwezi ogw'omwenda. Tutandise okubanga tumalako ekitundutundu ekyokusatu eky'omwaka, ekitegeeza tubuzaayo emyezi ng'esatu. Oba olina ebintu bye watisalawo okubanga weekolerawo mu guno omwaka, ndowooza essaawa zino obe ng'obitunulamu olabe bituuseewa, ogambe kiki ekibulayo, kiki neetaaga okubanga nnyongeramu. Naddala mmwe abalina bye muzimba oba abalina visions embanga mukolako. Nammwe be baasasudde kuba katwamaliza kati omwezi, that means olina okubanga ofunye ku nsimbi, making sure nti nsimbi zino tozoonoona bwonoonyi aba n'ozirya kinyumo. Kino kyo mulina okubanga mukimanya because olina okubeerawo leero naye ate manya togenda kufa leero.
okyalina emyaka emirala maaso awo kiba kirungi nnyo okubanga weeterekera kubanga yeeterekera bumala ne bukya at the end of the day. Nze Edgar Mathew Karuhanga ndi muweereza wano era mbeerawo buli lunaku olwa Monday n'olwokubiri okubanga nyumyamu nammwe ku bice biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Programu eno yokka si yokka gye tulina wano ku Digitalk, tulina programu ez'enjawulo. Tulina the hotline show egenda kubeera lunaku luno olw'akawungeezi ebeera ya politics oba byabufuzi na byabukulembeze na bice biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Nze kennyini nzagikubiriza etandika ku ssaawa emu paka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi osobola okuba nga otwegattako. Olunaku olwali tujja kuba twogera ku nsonga nnyingi. Tulina ne shows ez'enjawulo ezibeerawo mu week. The voltage show ebeerayo ku lunaku olwokuna akawungeezi okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3. Mukyala Luwedde yagibeerako awo. Tulina the interface eya Dr. Kiza Besigye ebeerayo buli lunaku lwakutaano okutandika ku ssaawa 6 paka ssaawa 8 ezakala ez'emisana. Tubeerawo wano nze ne Mukose Arnold Anthony nga tugiweereza mpola mpola ku lunaku olw'omukaaga abakyala babeerawo wano omuli Teddy Tenjo na Bukeera ne Faridah Bikobere nga banyumyamu ku nsonga eziba zigenda mu maaso era mu Snaptalk awo ne Luwedde atera okubeegattako kugamba programming ya njawulo era tulina na bingi bye tukutegekera mu guno omwaka nga tugumalako era n'omwaka ogujja. Ffe twasalawo okuba nga tubaweereza okusinziira ku mikutu gyammwe egy'enjawulo, emikutu nga Facebook, emikutu nga YouTube era wetwogerera wetuli butereevu. Sosobola okuba nga otukolera kwe kutuweereza message ku mukutu The Alternative Uganda ku Facebook, then The Alternative Uganda ku Twitter osobola okuba nga otusangayo icon yaffe kafaananyi ka flaga ya Uganda osobola okuba nga otulabayo eyo. Naye oba totulabye ku The Alternative Uganda osobola ogenda ne ku Digital TV nayo page eyo kweri ku Facebook ne ku YouTube tubeerawo nga tubaweereza butereevu musobole okuba nga mulina okumanya ate mukolewo okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi nnyo. Musikirize ngendeko mu mawulire agabadde gye mutabadde olunaku luno olwaleero oba tuyite mu byabadde mu wiiki eyo gye tukubye amabega era ebiyingidde ne mu sabbiiti eno. Ku weekend twalaba US Embassy oba aba US nga bawooninga eggwanga lya US nga liwooninga bannayuganda nga bagamba waliwo enteekateeka z'obutujju oba z'emirimu egy'obwannalukalala gye bategeka eri Uganda. Ebitundu ebimu bye bayogeddeko kyekitundu ekya Arena Mall ensambya waliya ne bagamba abantu tubeere bulindaala. Jjukira guno si gwe mulundi ogusoose nga US Embassy naddala mu Uganda wano evaayo okuba ng'ewa amagezi ku byekwerinda by'eggwanga. Mirundi mingi ng'evaayo neeyogera ku bulumbaganyi bwe baba balowoozezza obugenda okukolebwa wano era ne bumala ne bukolebwa. Ndowooza mujjukira emabegako wali ku Digida Pork Joint waliwo abantu abaakubwa bbomu era ndowooza abantu 3 be baafiira mu njega eyo. US Mission oba US Embassy yali yatuwooninga dda nga efulumya ekiwandiiko egamba abantu bagenda kubanga balumbibwa. So yazzeemu n'efulumya ekiwandiiko nga wookirabaawo ng'egamba bannayuganda babeere bulindaala. In fact ng'eri mu kubanga erabula n'abantu baayo aba US abali mu ggwanga erya Uganda okubanga babeera bulindaala nti waliwo obulumbaganyi obugenda okubanga bukolebwa eri eggwanga. Bagambye abantu abali mabegawo obulumbaganyi buno according to this statement be bantu bannalukalala ba Al-Shabaab abasangibwa mu bitundu nga Somalia n'ebitundu ebyenjawulo. Twalabyeko omwogezi wa eggye lya Uganda Brigadier General Felix Kulaije ng'akakasa bannayuganda nti buli kimu kiri bulungi era gavumenti n'ab'ebyokwerinda bakola buli kimu kye basobola okuba nga balemesa enjega eno okuba nga ebaawo. So yo US Mission yamaze dda okuba nga ekola omulimu gwayo okuba nga ewooninga bannayuganda ku zino eddakiika 17 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Mu mawulire amalala waliwo akabenje akabaddewo olunaku lw'eggulo mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo. Akabenje kano tekabadde kalungi era katutta obulamu bw'abantu ab'enjawulo. Akabenje kabadde ku luguudo lw'e Masaka ne Kampala mu district y'e Kalungu. Abantu abakusoba mu 8 be bafiiridde mu njega eno oluvannyuma lwa bus eyajjagwa namba UBP 964T we yakoonyaganye oba we yakoonye lori eyabadde eva ku ludda lw'e Masaka gye bayise eya Kanta UAV 988N.
bano nno beetomedde mu kiro zabadde ssaawa nga 8 era abantu ababadde mu baasi be basinze okuba nga bakosebwa kubanga baasi yeevulunze bagamba emirundi egiwera era abantu 8 bo baddusiddwa ng'olwedde bagenze dda naye ate abalala baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga of course sekiri bulungi nnyo twongera okuba nga tusaba abantu abavuga emmotoka n'ebidduka ebyenjawulo ku makubo ag'enjawulo okubeera extra careful and vigilant naddala mu kaseera akak'ekiro jjukira abantu babeera bangi kati nga lunaku luno yabadde weekend abantu badde mu binyumo tomanyi oli avuga atunudde atya ali mu state ki anyweddemu oba tanyweddemu so tubeere bulindaala kubanga kano akabenje bagamba ebigambibwa nti owa bus yajjoga yadde agezaako okuba nga ayisa naye ng'ate waliwo loole eri mu kuva ku ludda luli olw'e Masaka ng'edda e Kampala kati ekyo kyabaddeewo emmotoka zino ne zikoonagana baasi yasobodde okuba nga eri highly affected kubanga yo yeevulunze emirundi egiwera ate yo ijjukira yabaddemu abantu ab'enjawulo so abantu 8 bo bakakasiddwa okuba nga bafiiridde mu njege eno era tusaba Mukama emyoyo gyabwe agiramuze ekisa ate ne tusaba abantu abavuga naddala mu abavuga engendo zino empanvu tubeere extra vigilant and careful okuba nga tukuuma obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe ndowooza kyekyo tuveeko kaawo tugendeko mu kutta oba mu kufa kw'omwami eyali akulembera Endiga clan omwami Lumu bamaze dda okuba nga bakwata oba bakwata dda omwami asuubirizibwa okuba nga yeeyatta omwami Lumu mu mbeera eno oba omukulembeze wa ekika ky'endiga omwami ono ye teyasobodde nakubanga yeewaka n'ensonga zino era teyabirinze nakubanga bituuka mu kkooti enkulu wadde nga bamaze dda okuba nga bamusindika mu kkooti enkulu yakakasizza bannamawulire nti ekituufu ye yeeyatta omugenzi era n'agamba nti ekyamussa zaali nsonga zaabwe oba obusika bwe yekigambo kyeyadde akozesa ennyo nti yakkiriza omukulu oyo si rightful heir wa throne eyo era ye yakikoze era takyejjusaamu yadde yejjusa okuba nga yasse omuntu naye ate kyeyakoze kyennyini okutta oyo yagamba yabadde n'ensonga ze so yamaze dda okuba nga abikkiriza era n'clips ez'enjawulo zikulaga ng'omwami ono ayogera ku nsonga eyo so byamaze dda okuba nga kiggwa naye nga ye kkooti yamaze dda okuprocesinga omusango gwe ne bagusindika mu kkooti ekkulu jjukira emisango weegiti gye waliise capital offences emisango eminene oba eminene nnyo egyo tegitera kubanga giwulibwa mu kkooti zino entono oba ento bagitwalira ddala wali ku high court so omwami ono fayiro yemaze dda okuba nga esindikibwa mu kkooti enkulu okubanga abitebya lwaki yatta era tulabe nkusalawo okunaabeera kutya kwe banaaba bamusaliddewo mu mbeera eyo naaweerwa kibonerezo ki byonna tujja kuba tubabuulira wano ku Digitalk TV. Okay, tuveeko kaawo waliwo ekirwadde kya monkeypox kigenda maaso nga kiruma abantu mu continent eno ya Africa kyatandikira ndowooza mu mawanga ng'aga Congo kyaliko e Nigeria eyo kibaddeko mu mawanga ag'enjawulo Central African Republic ekirwadde kino kiringa woolaba nnamusuna omubiri gwe gugenda ne gukubibwa ebirogologo ate kiri very 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 sensitive and dangerous waliwo n'abantu abakifiiriddemu naddala abaana kubanga kizuuliddwa nti ekirwadde kya monkeypox kyaffectinga nnyo abaana abato naddala abali mu myaka 1 paka ku myaka 7 bano babeera vital nnyo era ekirwadde kino kiba affectinga bubi nnyo wetwogerera nga bakonfaminze dda mu kumpi buli region mu ggwanga lino mulimu case eya monkeypox nabagambye nti monkeypox ono bamusangako e Congo abaddeko mu Central African Republic that means atuli kumpi nga Uganda so bamaze dda okuba nga bakonfamingayo case mu buli region waliwo case ezaali side z'e Kasesa ondooza ku border abantu ne babiwakanya in fact bakola ne tests ne bagamba tezaali ntuufu naye ate amawulire ge tufunako kati nti waliwo case za monkeypox mu ggwanga jikira kiri ekirwadde kiri spread naddala okuva mu bisolo then nekigenda mu bantu nti oba olidde for example enkima eri affected by monkeypox kibeera kigenda naawe ku affectinga ku ennyama eyo gy'oba olidde eba erimu obutwa kati ate gwe okozesa ekintu oba essaati oba entuuyo zammwe ne zibeera in contact n'omuntu yenna
alwadde kino ekirwadde kya monkeypox naawe kenyini oba osobola okuba ng'okifuna, so tubeere bulindaala ate tubeere extra careful. The good thing nti kino ekirwadde kiri treatable, kyekirwadde kyosobola okugenda ne bakujjanjaba ate n'owona bulungi ate n'ossuuka mu mbeera ennungi, naye tubeere bulindaala kubanga ekirwadde kyo weekiri mu ggwanga abantu ab'enjawulo kiri mu kubanga kibagoya, so tubeere extra careful. Ate n'ekintu ekirala, ekirwadde kino kiri highly contagious, nti kyanguwa nnyo okubanga kitambula okuva ku muntu omu okugenda ku muntu omulala. So ab'ebyobulamu be batuwadde amagezi okubanga tuli bulindaala, weewale okubanga okozesa ebintu by'omuntu alwadde ekirwadde kino ekya monkeypox. Ate kibeera kyamagezi nnyo oba osobola n'okubanga weewala okugenda mu bifo biba confirminze nti mulimu monkeypox. Kati abantu abali ku border naddala eya Uganda ne Congo tubeere bulindaala nnyo kubanga abantu basala buli lunaku ne bayingira e Uganda ne bagenda e Congo. Ndowooza tubeere careful mu interactions zetukola, ebyokulya bye tulya, kubanga ekirwadde kino mwe kisobola okubanga kisinziira okubanga kyaffectinga bannayuganda ab'enjawulo, so tubeere extra careful. Ekirwadde kya monkeypox nakyo kyamaze dda okubanga kitusalako nga mu njogera y'abavubuka bweri. 24 ezakayita ku ssaawa 2 Ulimande tubeera n'omwami General Bigirwa Moses agenda kubanga atwegattako tunyumyemu naye ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'ensonga eziri mu kibiina oba kiki. Ennaku zino alinga eyavaayo naye ate tosobola gamba nti officially yavaayo, so mu kibiina kya National Unity Platform bingi ebigenda maaso ne mu ggwanga wamu. In fact nga tukyayogera ku nsonga ezo, waliwo ekiteeso ekyaleeteddwa omubaka w'Emityana South Richard Lumu ng'asaba nti Parliament emukkirize agenda akole amendment oba enkyukakyuka mu tteeka erifuga Parliament oba lyewaliise Parliament Administration Act, nga lino etteeka lyerifuga engeri ba speaker gye balondebwamu, leader of opposition gyalondebwamu n'ebintu ebityo, naye ye ayagala kuteeka nnyo essira ku nsonga y'okulonda akulembera ababaka aba opposition mu Parliament oba kyewaliise election of the leader of opposition in Parliament. Yagamba nti si kirungi nnyo okubanga shadow government yeyeerondera omukulembeze ne chief whip we wa opposition, ng'agamba kino kibanga ekibaggyeko amaanyi gaabwe nga bo ba members of Parliament oba ba MPs. Ye kyasaba nti agenda akola ennongosereza mu tteeka ajja aliteeke mu Parliament nga ligenda kubanga likkiriza ababaka aba opposition okwerondera omukulembeze waabwe mu Parliament, nga tebagenda kubanga shadow government yemulonda. Ajjukira mu ngeri gye bakolamu multi-party dispensation oba multi-party politics and democracy oba constitution yaffe ewa akaganya president okubanga alonda leader of government business mu Parliament gwe waliise prime minister, naye ate neewa n'amaanyi shadow government. Jjukira multi-party dispensation mubeeramu ebintu bibiri, mubeeramu of course government eri mu central government eri mu kubanga ekulembeza eggwanga mu kaseera ako, naye ate ba designingawo ne government gye waliise shadow government ng'eno ebeera ekoleddwa omuntu oyo aba aluzinze akalulu oba eyalibadde ng'owokubiri oba gwe waliise leader of opposition asinga opposition members of Parliament. So kiwa amaanyi president okwerondera leader of government business ajje abeere nga representing mu Parliament, naye ate nekiwa ne shadow government amaanyi ageerondera leader of opposition mu mbeera eno ye Joel Ssenyonyi. So Kyagulanyi ne NUP bakkirizibwa okubanga beerondera omukulembeze. Kati Richard Lumu ye kyayagala ennongoserezo zayagala okubanga aleeta mu ssemateeka ze zikkiriza aba opposition members of Parliament okwerondera omuntu anaabakulembera n'anaabeera chief whip waabwe. Yalowooza nti kino ekyokukwata amaanyi ne mugaddiza party oba omukulembeze asinga abantu mu opposition tekyalibadde kirungi. Yalowooza nti kati twalibadde tutuuka ku mbeera nga omuntu agenda kubanga alondebwa opposition oba ababaka bennyini ababa bazze mu Parliament eyo nga bwe batera okukikola ku speaker, naye bw'alowooza nti bwe baba bakikola ku leader of opposition. Kino kireeseewo enjogera nnyingi, nkayana nnyingi, discussions nnyingi, abantu ab'enjawulo boogera bingi ku nsonga zino. Kati kitwebuuza
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besije. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuumulamu ko basebo ne banyabo mwebale kubanga mutwekumiddeko wano ku Digitalk TV. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga ngaye twabasuubiza buli lunaku olwa Monday tubeera n'omwami General Bigirwa Moses okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Yamaze dda okubanga atwegattako olunaku olwaleero era tugenda kubanga tunyumyamu mu nsonga nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga, ezigenda mu maaso e Busoga, ezigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform n'ebibiina ebyenjawulo. So mubeereeko mpola mpola tugenda kuba tunyumyamu nammwe. We tugendedde mukuumulamu nga nkyayogera ku nsonga z'aba leader of opposition oba leader of opposition mu government nga nkugamba nti omubaka Richard Lumu owa Mitiana South ayagala kubanga aleeta ennongoosereza
muteeka erifuga parliament oba gye bayita Parliament Administration Act ng'ayagala kukyusamu buwaayiro mu ngeri ki leader of opposition mu ngeri ki gy'alondebwamu kino how feasible is it kyamagezi oba si kyamagezi olowooza mwoyo ki oguli emabega wa enkyukakyuka zino ate waaba azikoze ng'amaanyi gaggiddwa ku leader of ku shadow government ekulemberwa ebeeyina okulemberwa de facto leader of opposition bw'aba bakyusizza mu nkola eno kiba kitegeeza ki eri kyewaliise multi-party dispensation gye twayingiramu mu mwaka gwa 2005 negatiddwako omwami Bigirwa Moses okuva mu ERP Eastern Revolutionary Platform era nze I believe is still part of the National Unity Platform officially wadde unofficially tomanyi naye nga sinnaba mwaniriza omuzikiza ennyaniza omukyala bamuyita Faridah Bikobere nkola naye wano ku Digital TV atubuzeeko wasuza otya ennyani nasuze bulungi wasuza otya Edgar Mathew fantastic we bulungi ndala okulamusaako mwena abatukeereddeko nti mwasuze mutya is a new month. It is the first day of September, but tuka mu September nzitandika okuwulira n'obuyimba bwa Christmas nga butandise okunvugira kubanga emyezi giba gigenze, but the question is omwaka gukutambulidde gutya kubanga kati tuli mu myezi egisembayo mu mwaka obanga olina goze wasetinga nga tonnazaakiringa weekubeekubemuko weenoonye obuuze what went wrong, plans zali enchamu, goals wa setting enene nnyo oba gwatakoze kikusuubirwamu oba gwe kyewali oteeseteese okukola ate munaye nekikuleetera okubanga ate you miss out on achieving some of the goals that you set for this year 2024 but also bwobanga wa setting nga you have done kiri mu capacity yo nebigaana you can extend to next year. It is always okay okubanga you haven't achieved naye ate bw'otaachievingira ddala completely byonna bye wasetting that means you set something wrong, you used the wrong plans oba wasetting ebintu ebitali mu capacity yo gwe ng'omuntu so ngenda kukubiriza nnyo okoleka self-reflection and so you understand what is wrong and what isn't and then you know what to do better. Ngenda okubategeeza leero Monday tugende tukole tuleme kutuula waka these last months tuziteekemu amaanyi tuziteekemu obumalirivu so that tusobola okubaako nekitukola ntera nnyo gino emyezi egisembayo okubagamba you save for Christmas. You know I am not a Christian but oba mu Christian oba mu Islam we all celebrate Christmas. Obutafunagana mu ntondo n'emikwano gyo n'abooluganda bo ate namwe wozeeko ssente yabadde aziina n'atazimpa please save for that season. Kijja kuyambako nnyo no saving ekyasatu kyo. It is better okusinga okubira omuntu okugamba mpola yasatu azifa olunaku lwaze tolumanyi. Ngenda kubanga nyanyirizaawo omupenyafu olunaku lwaleero mukulu General Bigirwa Moses atulamuseeko watubulire how is busoga tutambulaawo mpola mpola ebintu bingi nnyo ebibadde wadde otukuba nnyo Faridah advice yekuba nnyo. I also want General as he introduces himself for us to agree that in Uganda when you are alive it's a goal okubanga okyali mulamu omukulu president yatege even a fool can survive in Uganda teyakyogera so ekyo kijjawo ye bwalowooza nze ate according to my analysis of the president these days reality alinga atagitegeera ku ground wano naye kambuuze General abeerawo. These are mine. According to my analysis and study of the specimen of Mr. Museveni, he's not in touch with reality these days. But, General, tukwandiza. Nawe ndi musanyufu okomawo mu studio zaffe nga bulijjo. Leero tuli mu lunaku lwaffe olusooka olw'omwezi. Si bwe kiri? Ndi musanyufu okubeera wano nebaze ekisa kya Mukama. Edgar otero tubulako wano naye nawe tukwaniriza again. Ne management yonna njozayoza okumalako omwezi omukadde. Tutambulidde tugenderedde Faridah ono ndowooza yanaabeera kiri era mu Christmas yanaatukolako nga tutandika wano omwaka yagamba bw'asuula mu kabokisi abeera wano n'atuwa analysis simanyi obadde consistent mu nsonga eyo naye tujja kusaba okamenyere wano
Because tubaddewo naffe nga tukuwa encouragement. You introduced us to the savings scheme. Newankubadde ffe twalemwa. Otubuulire omwaka guwedde gutya tulabewo. No, I will bring my personal. Kubanga zibadde tewaliwo obuzibu nze bwe nfuna. Nga kuŋŋamba mbusuula wali omutwalo sibiye kanyuma okumenya mukumenya wano kanyuma ng'olaba ojja mwezi awabbu naye ezo okuvugamu ekyo nteeka akabanka mu nnyumba kibada ekinkaluubirira no okusinga y'abakyala for sure ffe tuba tutambula nakiriwo weba Christmas etuuse ogipulaningira awo ng'esemberedde ng'etuuse ate nemala neggwa naye ogipulaningira for 4-5 months kituufu nnyo naye nga kituufu nnyo okupulaninga abazungu bapulaninga but ffe tuli mu informal economy zino ez'ekifirika muganda wange bitukaluubirira nnyo naye nga saving money in Uganda generally is really difficult. Anti toyina sustainable income. Ebyo bikolebwa ng'olina sustainable income. Ng'omanyi nti omwaka nfuna ssente bwezi. Abazungu bali program. Ye abala omwaka afuna emitwalo 10 ejaddo. Yes. N'agibala bulungi. Era kyovula abazungu ogenda mu kisaawe eky'omupiira. Kibayita ale kick-off. Eri ziba ssaawa 6 ekitundu ez'emisana. Wano ziba 8 kitundu. Naye osanga ng'abantu emitwalo 6 batudde mu kisaawe. Because they are programmed. Naye wano teekayo omupiira ssaawa 6 kitundu. Abantu bakyali mu kweyiiya. Okitegedde. Kati ebyaffe bikyali bizibu biwanvu. Era nga bw'ogambye nti okusigala obusigazi ng'okyali mulamu. Era gw'oloba okyagiteebye. Eri ey'amaanyi oba wenkanankana ne Sudiiri. Okitegedde. Busoga tutambuza ndeeta okulamusa okuva mu Eastern Revolutionary Platform. Tweyongedde okuproving a point nti we are right. We are the only political institution with a strategy at play. Abasigadde bonna badebatingira ku bya Museveni. Bonna tebalina kye bagamba ggwanga. Fefeka balina kye tugamba eggwanga. Era tuli banyiivu okulabika nti ne media nammwe musoosowaza akatiba akajjajja olw'okubanga bemuyita ba big opposition actors biba respondingako ebintu byeggulwe naye tugenda biteesaako kyemmanyi naye olaba engeri gye bikuttemu media olaba nga nsonga y'amaanyi nnyo era buli kibiina kiri mu kwogera kyokka nze nabawandiikira they never responded but they are very busy responding to the proposed bill kubanga ejjawo omuki ekendeeza omugaati so people are working for Museveni for sure. Yes. Tutandikira ddala naye mwoyo ki ogulimu ekyo ekintu ekyokubanga pate yeronda opposition ba parties be balonda opposition Richard Lumu golaba kimbongo ba Richard Lumu. You see, I am not a member of parliament yet. Naye nga nwana okugendayo. But osooka kumanya etteeka kiki ekikozesa amateeka. History w'okukola amateeka ali atya. History w'okukola etteeka eva mu prevailing situation eba eriwo. Kikikozesa amateeka. Etteeka oba ddungi oba bbi balikola okusinziira ku mbeera ekola ki? Ebeeriwo. Osaanye ojjukire nti tulina etteeka lye bayita Computer Misuse Act. Yes, nsereko lyaleeta. Omanyi lyava ku ki? Social media engeri gyali evumamu. Ne bagala tukoleyo etteeka. Erikola ki? Erikwata omuntu ng'alina kyakoze eki? Kyavumye.
tewaliwo kirala kyonna. The disunity and the opposition okulwanagana obuteewa kitiibwa okusika omuguwa okwenafuya n'okwezalawa nga bweri enjogera ya kuno kyekivaamu bino. Nebaga katukyusa akatiba because wali ku parliament njagala otegeere nti bona babaka ba parliament kyekisooka. Kati ate gwe bw'ogamba nti ogenda kunafuya n'okuzalawa abasigadde bonna ng'olabanga the minor parliamentarians. Then oba oluzinze appoint mu diplomacy oba oluzinze point kubanga let me give you an example nti UN Security Council oba United Nations bichi waliwo conference yetuula in New York. UN General Assembly etula mu mawanga si bwe kiri but Rwanda yogera ne Burundi ziri organized as a state. Newankubadde nga America akola ki asobola okubulldozinga n'okudominatinga ebirala naye tasobola kuyimirira mu lukiiko lwa UN General Assembly n'agamba nti obusi obutini temulina kye mutugamba. Tekiriyo kubanga wano mu mateeka g'ensi yonna Rwanda bamubalanga America. Yeah. It is a sovereign state. Kakati gwe buli lwolema okuzimbawo ekifaananyi ekya leadership ng'ekatinga across babagenda kukuba because this is politics. Yes. So that means the people who are bringing that idea is not for the good of the country, but they are selfish as individuals. Kakati bw'kyolina okumanya ekirala era zinewunyiza oludda oluvuganya lutulina ndi munyiivu nnyo. One, ani yateekawo eri etteeka? Etteeka libadde weeriri. Kuva we baleeta enkyukakyuka mu ssemateeka ya multi-party dispensation. It is Museveni who brought that thing. By force, in fact, he didn't want to bring it. Whatever, let me just add it. Whatever that it he is. Never yagamba to be Jeko. That was the knowledge. So he never wanted. No, that was the nani. That was the referendum. Kakati referendum bwe yaggwa ne bakola ki? Ne bakola that Political Party and Organization Act. Okay? Kakati nze nzirayo ani nanyini katiba ako okutambulira. Yakagala. Let's all agree. Kubanga kino tekinayitamu. Kubanga kyali kizeeko era Museveni yakikuba. Ekyo sanyu kimanye. Biru eno. No, biru eno Segona yagireeta. Ng'FDC egobyani win kiza. Ng'eresa wall. Bali abali wali nga balaba wall tatuukana na mutindo gwa win kiza kwa datambuliza. Ne baganda tukyuse ekintu kino bannaye. Ebina bijoze nnyo tebimanyina mbeera eri wano ku parliament gye tutambuliramu ne bakireeta Museveni yakikuba because ekintu kyonna kasisa kigaana okuyita mu NRM caucus Museveni aba akoze eki abakiganye. So who is the owner of this project? Yes. Ekyokubiri is the office of leader of opposition. Since it was drafted and put in place eyina kyeyambye ku nkulaakulana y'ebibiina by'obufuzi eyina kyeyambye mu kujjako mu kupushinga change. In my opinion and my response is no. It is on the contrary. Defend your no. Yes, because office yate eyonoonye bwonoonyi kubanga erese entalo mu bibiina eyo office yakuba ki yakuba FDC negikupa wansi. Okiwulidde? Ogenga latigo okuvaako ne baleeta yamudira mu Bigere yali Nandalama Fabi. I think it was Nandalama Fabi. Whatever Nandalama Fabi wafula ogutu. Kati appointing authority ku headquarter abeera akontana neiba bigenda mu maaso mu parliament. So olwokuba yalina powers ezikyusa n'akyusa agenda okukyusa nga gwaleese ali popular mu bamemba. That is a faction. That is a creation of faction within the party. Bwe kibadde mu FDC ezimu ku nsonga lwaki abantu balwanira obwa president bw'ekibiina mu kibiina ekikola oludda oluvuganya
is to have the authority and the power to appoint the leader of opposition, to appoint the chairperson b'obukiiko obuliko omugaati okibulidde kubanga omugaati gugenda kukola ki gubatawadde ng'agenda mu lutalo. Yes. What is the end result is faction. So Kati, but that you want us to undermine the power of the leader of opposition just because some individuals are selfish and they want to also be part, because the shadow government has been given the mandate by the constitution, by the people of Uganda, that shadow government jetutaddewo yejo kubangiri elonda leader of opposition kubanga yagenda mu kalulu era waliwo abantu abajikiririzaamu. Edgar Mathew Karuhanga nze njogeranga omuntu abadde mu trenches za opposition mu details atalabira atali ku periphery nti oba nze mbadde muli munda office ya leader of opposition teina kyegasi kufa abagala jajja okuvaako etabudde butabuzi and ye General Museveni abadde asaksidingira mu ekyo nti yabawako ekitundu ky'omwaliriro ku parliament. Okay? Kwegamba kiringa bona akasukira ekigumbagumba ekikyaliko obunyamanyama obutonotono embwa nayo nekikwata neva nawo nekuviira negenda ekiriire ebbali okiwulidde. Kwegamba office ya leader of opposition kigumbagumba ku state kyebawa namwe mulwanire ekyo olw'obusente obuliwo olwa 15 billion budget. That's a lot of money. Ate 15 billion. $4 million. Ku government yawamu gomanyi ezo sente tikugamba. Babaziwani. Busente butono nnyo. Nnyo. Neka kati olw'okubanga the entire opposition tetumanyi kye tulwanirira. Tetumanyi bunene bwa government. Tulwanira ekigumba ekyo ne tutingana. Office yakuba FDC enume y'ekigo. Muntu okuva mu FDC nakola Alliance for National Transformation bamukuba timu emukuba ngeyagala kufuna powers ezironda leader of opposition ne ba officers abalala mu parliament ne bamuyita buli kintu kyonna ne bamuyita molo ne bamuyita ki bamaliriza nabo basolozezaamu emyaka 2 n'ekitundu nga nabo bakubaganye kati FDC is at disarray. The same apply to NUP. NUP failed to read and understand the history of the office of leader of opposition. Ate nali wano ne nkugamba Edgar ne Faridah ne mbagamba nti mu political science nze gwe nasoma bakugamba never make unnecessary changes. Yes. It can cause a revolution. I think it came after that change. Yes. For the moment Matthias Mpuga stepped down, that's where the yes, pakati tuliruddawa. This is a revolution within the opposition. Yes. And baliba abatusookawo abawandika bino ebintu bali babirabyeko for sure. Never make unnecessary changes. What was kuga Ssenyonyi yali aleeta ki ku board? What have we gained as opposition? Fenga bagala Museveni okuvaako tetulina kye tufunye. People are fighting each other. That is my question. And that is my stand. So, have we gained anything? Kuva Ssenyonyi lwe yajja? Obukyanga omukulu akola enkyukakyuka. Bate kokubanga buli lunaku tweyongera kukubaga. Batandise n'okubanga bagezaako mulwanyisa. Isn't that also because omuntu lwaki aleetawo nga Ssenyonyi yali mu leader of opposition n'oleetawo etteeka? But era biru ne bwenejja it will not affect Ssenyonyi. Anti kankubuulire, this is politics. Temwerabira. Politics bw'olaga nti gwe olwana banno basaanewo nabo bayiya. Tonyigiriza muntu ni bwe bapusi n'onyigiriza mu nsonda awo nga tewali escape route sebo. Emalirize ekulumbye. Wakiri nefafagana naawe. Kiki ekiremesa ebibiina ebyobufuzi ebya opposition okwegatta mu parliament? Because twalaba Dr. Bayigalu Lumenga agamba nti
stand ya leader of opposition yagikola ngayo omuntu n'ekibiina kye. They were not consulted. Ne bavayo ne bagamba fenga opposition we are boycotting parliamentary regional sittings. Nagamba so bo ensonga eyo baleetedde okugenda okwatendinga because tebali consulted babasalirawo. What brings the disunity in parliament? Anti kati obuzibu wateekera eteekera etteeka office ya leader of opposition ligamba nti ekibiina ekiddiridde ekibya akalulu kyekinakola ki ekiddiridde ekiwangudde kyogere bulungi kyekinakola ki kyekinaleeta akulira oludda oluvuganya gavumenti. Actually bagamba how the office of the or leader of opposition chosen but mu details mu clauses eziddako eryogera ku election. That official bearer should be subject to elections. Naye n'okulonda tekubaayo bibiina kubeera bubeezi awo tuleese ono president n'amuleeta for the case of Mpuga and Ssenyonyi bombi they were not subject to elections. President yalonda bulonzi Mpuga yali mu office irigale netwala Ssenyonyi nga president n'abantu abalala baali mu kafuba awo. That is not an election. Election mu kibiina. Etteeka ligamba nti mwino bakubako akalulu. Osanga neki bakubako. Zinaliyo. There was nothing like elections. Kozi wali kunni. Etteeka lirino ate kakati tukayanire bagwa. Owaye tukayanire bagwa. Etteeka weeriri wano liri very clear nti abantu bajja kwerondera opposition leader waabwe ba members b'ekyo ekibiina ekiba kisingamu members. I don't think it's the members. Nze ndowooza NEC kubanga twalaba ba NEC. So ma 6B how leader of opposition. Okay, Administration of Parliament Act 6B how leader of opposition is to be chosen. Clause 1 subject to subsections 2 and 3. Leader of opposition shall be elected by the party in opposition to the government having the greatest numerical strength in parliament, the party. 2. In electing the leader of opposition, the party to which he or she belongs may consult other political parties in opposition to the government and independent members of parliament. Clause 3. A person elected leader of opposition under this section shall take office upon formal announcement by the speaker. When akantu kogamba bakulaga nti the leader of opposition shall be elected by the party, not party members. The party. And by the party, what is the party? His members. So okirizibwa. That is what we think. No. Party is not parties can be a consensus of the National Executive Committee. And the president never wrote. No, in the case of NUP. Whatever bakole consultations nze generally president aleeta erinnya mu NEC. Exactly. N'agamba this is our executive. Aba aleeta yonna gy'abikoledde tobaddeeyo. Yes. Ono leader of opposition chief whip chairperson Kosase logo paka ku kafa katintini akasembayo ne mukiyisa. But etteeka lyogera ku nenga shadow election. Bwetyo bwebera ne Museveni era babalonda abakulembeze naye era bwakula. Ogenga bwe yali ajja yavuganya n'enjuba bakuba akalulu munda. Akalulu ne kavuga enjuba ne bakamukuba. Ogenga Latigo n'akola ki? N'ayingira office. That is elections. So bino byonna no bize lwa mismanagement of issues. Ochiwulidde byonna ffe tubadde tutambulirawo. Mismanagement. The political party you're talking about that kubanga kyenyalo okubuulira Edgar. Political party jogambe mismanaging ebintu bye yakakola wano mu tenne entono gye baddewo. Babafulidde party headquarters. Nazola babafulidde regional offices ezenjawulo. Nalabe kati babadde ne mobilization vans for those different regions. Political party that looks like it's actually but this political party is led by a star. Whenever he goes outside Uganda, people pay to see him. He was in Canada, abantu baziswa $150. Yali aganidde ne mukuchi ne mu hoteli
meeting yali ya saawa 4 yajja 11 ng'abanja omutwalo gumu 9 atukomewo kuva mukuwumulamu basaba ne banyawo katuwumulemu katono wekikomawo agenda tandika ku nsonga Bigirwa is going personal. Not personal. He's going personal. He's just bringing out the kati news balibo bakimanyi. Okay, ladies and gentlemen, let's go for a break. When we come back, I want Bigirwa to answer a question. How sure are we that when the opposition parties vote for their leader in parliament, how sure are we that these problems are going to stop? Let's go for a short commercial break. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back, ladies and gentlemen, from that short commercial break. My name is Edgar. I am still with Faridah and Bigirwa Moses from the Eastern Revolutionary Platform. Twogera ku nsonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga. Tugendere mu kuwummulamu nga njagala kubuuza ssebo. Okakasa otya nti kati Richard Lumu yabakkiriza hypothetically etteeka ne liyita. Political parties ne zeerondera omukulembeze waayo. How sure are we that these problems that we are seeing here won't be manifest at that time? Kati nga sinaba kudda mu kibuuzo ekyo. Waliwo ekibuuzo ky'osoose okubuuza naye mbadde sikimazeeyo bulungi. Ekireeta kibiina ekiddiridde kiri ekikoze gavumenti. Tekyogera ebibiina ebirala kibyogerako to be consulted and even the independents. Jjukira n'aba independents abasinga ajidde ku instruction za president ow'ekibiina
kati just imagine singa president yafuna amuvuganya president funa azoganyizibwa kiwanvuwa yes ne mu recent mu bino okubagana twalabanga era semujuba amujja webale nnyo kati ebyo nga diru y'okutwala power gyakola ki nga tatunuulidde kano kafu because kana akafu Museveni akakusuulira as a barrier okutta ku speed yo kigumaza okutta ku era kati debate yamanyi nnyo Kyagulanyi yatabuse abena jena 10 nabo batabuse kati debate yamanyi nnyo. Are you looking for power? No. That is the other political parties because if you are fighting NUP when you are DP do you really want power? What do you want? Kakati mu parliament waba munsi yonna mubamu obubiina obutonotono ng'eby'eggwanga tebabiriiko nga nabo bakimanyi tetulina capacity ekola ki ewangula naye tutambulizaako wano ne tuweerera abaana tuzimbayo bwa apartment tutambulizaako wano tunayo ababaka baffe 5 8 babaka 9 tutambulizaawo obulamu tumanyi Republican and Democrats naye omanyi obubiina obulala obubeera mu presidential election bungi nnyo. So that is politics. Buli muntu aba ne level ye. But if mu question ye Uganda tukilaiming nti we are fighting a dictator. Ekisooka office eyo compromising cause yaffe ejita because oli mukulya olina land cruiser y'omusajja olina omwaliriro mulamba and you are saying we don't have democracy. It really it confuses everything. So according to your office ya leader yetaga kuvaawo otuba tunafuna olutalo oluki nitwogerera ku level yemu naye kakati omusajja omulangidde obwana kyemalira omulangidde kino na democracy oba we are in dictatorship oyina siroti mu parliament weyagala woyogerera. So fenga ba revolutionalist abali eno tandika ndaba tekiri mu kujungulula office that's the problem. Richard Lumu just kiri mu kuwa buli omu kaaganya kulya ku cake ya andi kakati tunaja ni kuvaako. That is my what? That is my primary Kyagulanyi and ate ndi mukulwanyisa Kyagulanyi one oyagala Museveni ave Kyagulanyi is naye ate mundu ozitunuza Kyagulanyi is the leading what opposition okay buli muntu yenna gwalina mwesuubi including myself because nze ngenda kola naye alliance bw'anaaba akkiriza mugambe nti ffe tukuba Kyebusoga okay we have you as our presidential candidate yagaana receiving ebbaluwa oba yagaana oba teyagaana talina kyankomeredde ku ekyo kakati ate bwesimutereeza tetujja kukola ki tetujja kutambula. Yes. I am telling you. I don't know why people are fighting the leader of opposition. No one is fighting. At least nze nga Bigirwa. You are defending people who are fighting him. No. Nze nkugamba. What have we gained in this office? Office ejizo lutale mabega nze kyekugamba. Edgar nze ndi mu trenches. Nkuwulira. Yes. Nkugamba nti office egumaza office ereta class mu opposition office etabula tukugamba tubula definition tubula omulabe tumudefining tutya tugamba is a dictator ate tulina resources ze tukola ki ze tutambuza bali banno bogamba tebaagala kugoba resources ezo bo kye baagala okuleetawo ngeri kije tulyamu resources nze bonamba kuba kyekifuulo ow'enjawulo nze bonamba kuba kati tomanyi kyekitegeeza kubanga nze nawandiika nendeeta proposal mu opposition yonna nga teri discussed nebuzibu kyokubanga opposition yelonda leader of opposition in parliament nga si kibiina fenna katutule tumulonde Lumu yagamba nti omuntu buli lwajja nga kibiina kye kimulonze tafaayo kumanya banne tutambule tutya. You are in parliament. Okiwuli kyokka kisigala byasalawo byonna bibeera subject to entire ward
the whole opposition. The whole opposition. Nabata participate nze. Kati bo bagamba. Kubanga bo yise mukaluka bonna. Abantu bo bawachi respect. Yes. Eroba ogenda kutambuliza wa. So kati ekirwanyisa kitya dictator. Anti kakati gombuze ebibuuzo biwali buzizo omugezi wa Nupu, gwali buzizo omugezi wa. Nze ebibuuzo byombuuza. Njagala kibuuze Faridah yagaleta kina. Kati kirwanyisa kitya dictator. Kyovola baze kugambye. Bali mukunoonya ani akulembera abanaku. Ani akulembera abanaku. Kyovola baze kugambye nti byonna mbikuba. Because of them are selfish. Kyovola bakugambye nti byonna mbikuba ate gwe n'ogamba mu fighting Kyagulanyi. I am not fighting Kyagulanyi. Nze nkugambye office yatandika njiraba. Yes, in fact if twali wano ne Haji Sebaggala nga is one of the popular opposition actors nga bakola liwo kuba yali amaze okoma we London yali amaze okoma we London nga alese ebitabo nga ebintu abiterezeza era nga tulowooza Besigye bwalembere South Africa Haji yakola agenda kubeera nga prime minister sijui cabinet minister abeera kina ki kwegamba nga byonna tubitematema nga tubitematema mu ngeri ya survival. I was there. Era abantu bakiriyalinga Haji ne timu ye gye yali alina baffe ne bakiriyalinga muntu Betty Kamia Jaka Sabit ku kisaawe ne tuvaawo awo ne tugenda ku kisaawe Kololo awali olukungaana gagadde ebigambo ne bifuumulwa ebiyitirivu ennyo mujjukira bulungi nnyo yayogera mu Luzungu na mu Luswayiri twali tukubyeko n'enkungaana ku State Square ku State Square awo twali tukubyeko enkungaana mu kiseera ekyo Mugisha muntu yali yakakyuka nga yakavamu NRM ayingidde oludda oluvuganya office eyo noonye bwonoonyi lutalo because tosobola kulwana Faridah tetusobola kulwana nze nasuze enjala gwe kizibu kyo abazimbi. And that has been the biggest problem. Yes. Nze simanyi omanyi oluusi bino bintu tubyogera wano naye naawe olaba ogenda kuwangula akalulu wano 2026 ogenda olayire wano bagamba ababaka ba NUP banaye temulayira bwemba musazeewo Kyagulanyi bamubya akalulu temulayira but naturally as human species era selfishness paka tugirabye anti kakati kyenkugamba ekyo tekibadde ku Kyagulanyi yeka ne doctor kyamuliko naddala emirundi mingi. We as Ugandans don't want to take power tukirize anti kakati. But Edgar, let me ask you a question. What makes Kyagulanyi think it is being attacked by on a bill a gamba anti-opposition on the lead of when they throw a stone at you when you're standing there, that means it's do you know directed at you. He will always be in opposition, so he's fighting for his office. Because the problem is literally all of them are like that. Because now let's not put it on Kyagulanyi alone. Everybody is like that. Tenagambe chini. Webali bayingira mu kalulukano. Webali bayingira mu kino kisa. I can give you an example. The woman member of parliament was on this TV of Kampala. Woman member of parliament wa Kampala. Shamim Malende was on this TV. Swore to that lady that the fact is if we were to bakalulu sigenda kulayira kuyingira mu office. But also shared the same sentiments. Webatuuka ku time y'okulayira. Maybe she knew tebaba. Kakati. Let's continue. Kakati mwetemumanyi bintu bino. Because I swear zikati ne unyani kutuwa tuwe. Mulekanga ne twogera. Because ife bintu bibaddemu. Nga tuvudde mu kalulu. Nga actually nga kakyabalwa. Ng'okubala kugenda mu maaso. Kyagulanyi yasula akuba masimu. Even me, he called me. Ngakubira abayisimbye finding out bameka abayisemu yali akimanyi nti akake kakoze ki kati nga akola lorokolo kabiddwa akola lorokolo afunye bameka ababaka even me they called me at 1 p.m. 1 am ogukubye munda comrade ne mugamba kiganye nsigadde banzibi era awo wenyini conversation we yakoma ne bakubira omulala because he was monitoring the entire what entire country. So goja kulowooza nti n'omukulembeze kiri yali akyagala nnyo ne kye yafuna kinene
atambulizaako ku kyova olaba bwe kifunye okunyenyezebwa tolabye nti atabuse gumanye ebigambo byakafuumuula bukyanga eno biru ejja yabifuumuula ku kitebe yawadde kasaana n'afuumuula nga mukambwe muzibu kati awo abagoberezi bakyagulanyi n'abamukkiririzaamu we beebuuliza do you want to take power oba oyagala sigala mu opposition obuzibu bwe tulina bw'abawagizi baffe abatategeera bategeera naye ekizibu abawagizi be balowooza n'abakulembeze kyeka be batakwatagana kati kankubuulire abawagizi baffe tebali politically conscious abawagizi baffe tebabala mukulembeze step gy'ateekinze ategeeza ki bo basubjectinga rights zaabwe ne baziwa omuntu politics wensi yonna sebo abantu bakuwa guidance ne bakugamba boss eyo position gy'oteekinze ffe tugiraba nga nfu tetugusa paka lwaggweramu eddala ne balyoka bamutanga waimaginzeewo omulala ate omulala okuimaginga luba lutalo mundu yennyini kakati nze nga abadde mu bintu bino sebo Edgar kati kiringa bwe munaabeera mu lutalo omanyi lwaki olutalo lw'e Congo kankuwa ekyokulabirako olutalo lwa M23 ne bu rebel groups obuli awo obulala tebasobola tuuka Kinshasa kubanga wano bafunawo ekyo because they are benefiting waliwo obulomberombe obwa natural resources minerals and whatever kati batambulizaawo nefuuka business. When you look at their fight, it's not like they want to capture territory and take power. No way. They want to remain there. Yes. Kakati, that is it. Kakati omuntu ali eno omuwagizi wa M23 ayagala M23 okutekinga over Congo. Aine subi eryekiguma. Then you're also selfish, General, because wetutunulamu ne parliament gy'oyagala ogendamu. Nawe tetugamba mbu oyagala kufuna kyakulya. Because that parliament, do you think you can change anything according to how that it is and how the history it parliament has been? The reason why is abantu abamu balowooza nti nwana n'ekyagulanye oba nti mu criticizinga, it is because twava ku principles ze twasettinga. Okay? NUP is supposed to be a revolutionary party. Era bwe twava mu kalulu twakola olusirika ejjinja. Unairo resort ejinja twamala yena kwezo ne tuleyinga strategy zonna ne tugamba we are going to use parliament as a platform to advance the struggle, not as a platform abantu okugaggawala. Era ne tugamba nti we are going to use parliament to make sure that twongera okuwideninga obuwagizi bwaffe mu bitundu ebirala. Era ne tugamba n'okugamba nti buli mubaka alondeyo ku bano ba MP2B abatayitamu gwawuliriramu emirembe amusupporting. Session eyo yakubirizibwa na Muwanga Kivumbi honorable. Era nawa ne kyokulabirako nti bwe yali yakyaloonya obubaka. Okay? Kubanga mu bantu abaali obubi mu opposition Muwanga Kivumbi naye y'omu ku bo. Kuba yatuuka n'ekiseera nga n'omusipi gubabiridde wano. Omusipi ogubabiridde ogumanyi ogugaziya akakondo nga wanaatera okutuka. Yali mu mbeera nzibu nnyo. Kakati naye baani abamuwaniriranga? Baani abamuwaniriranga abaaliyo mu kiseera ekyo. Paka lwe yakola ki? Is a brain. Paka bwe yajja n'akola ki? Kati bwe twali mu conference nga tugamba ababaka babiri basatu bafuna omwana gwe bakola ki? Gubayamba. Kati yes, because someone like Bigirwa Moses nze na proving a point. Ekisooka constituency nagiwangula ne bajinzibako bubbi. Kati ate nendaga nti nji maintainize in terms of feasibility, in terms of mobilization. Nga neetaaga ababaka abasobola okunfunira emitwalo 23 every Friday. Nze nsigale nga because those are strategies within the revolution. Okiwulidde ebintu byonna bye twayogera ejjinja byakomaawo. Yatisa akakadde kokuwa party ko kasigalawo buli mubaka kawa political anti kakati yes ezo zijja eno naye
twayogera ku mo support gy'osobola okukola ki ezo zigenda ku secretariat kubanga bane emirimu gyayo emiyitirivu ennyo gy'erina okukola kakati byonna bye twayogera byakoma eyo mu kukoma eyo ne tubanga tuzzeeyo mu buli muntu kwebeereramu kweyiribira abali mu parliament bayiya how to maintain their flag kubanga flag nakyo kyafuuka kizibu wano nze kasita nfuna flag oli nazanya politics ow'ekyana ekito because ayagala ku maintaininga ki flag oli nazanya politics yonoona olutalo lwonna katugambe mu parliament because ayagala flag ayagala nsanyusa mukulu ne tumaliriza ng'ekifaananyi ekinene eky'olutalo kyekikoze eki kyekifudde kakati tusaasire ffe ba Bigirwa Moses otubadde mu trenches for so long ate nga mutandise n'okutuuka time ya kalulu netuuse the kalulu is next year. I don't know how NUP is going to look like. But look what the confusion. All opposition is confused. Parliament was supposed to be used as a platform to advance the struggle. To advancing the struggle. The parliament webe ina resources zereta zikozesebwe. Okay? Because it is one of the sources of income. Ekibina kye kibala zikozesebwe okola ki okwadvancing a struggle we twawamba tunywezeewo bunyweza tetuteekawo olutalo kati mulinga abali comfortable mu mwawangu ati kyenkugamba kati ate bwe njogera amazima ate ng'oli akugamba nti you are fighting Bobi Wine. How? This is Uganda, this is not Bobi Wine. Weyali akyali mu music walabangako nga waliwo amuteekako embeera yabeeranga nababebekulu be nga bakupagana nabo but these are public affairs my idea. I am concerned, I am affected. Yeah? Do you think NUP wants power? That is the reason why. Let me rephrase the question. Do you think Kyagulanyi wants power? Ffe kyetwaliko naye bwe biri kati I doubt. Naye Kyagulanyi oli gwe mmanyi yali akyatula ne Babigirwa ne tupulaninga twali tuli ku kyabuyinza. Naye Kyagulanyi y'omu. Yakyuka. Era nze bw'ombuuza bw'aba ayagala obuyinza I think he wants power. Omuntu ayagala obuyinza kati kankubuulire ffe twabeeranga ne Kyagulanyi nga tukola ebintu Museveni n'abiwandiikako ng'akola response tobijjukira kitegeeza ffe twamuli mu maaso yes ng'agoberera ffe naye kakati Museveni yabivaako nadda alwawo n'okwogera erinnya Bobi Wine ka NUP olowooza twalibadde tusigalayo wali mu PPF kakati because we yatuuka ku NUP abamu ne bamuddukako abo baali tebamataringa ekikulu kyali kuva ku revolutionary politics kyekikulu nadda n'afuuka ekibiina tuguddewo ofiisi eno tulina Kayisa yagenda fomo Kayisa yadda mu luzungu yafuna ba intellectual okay ne bamuteekako embeera ne bamusalako ne bamudistancinga ne constituency ye eya informal sector n'aluzinga track era kati tulinda mulinde is form purely is predictable nze mundaba eyange eno no byogera tugenda mu kalulu tewaliwo kibiina kati kirina busobozi buyinza okujjako nga bakkiriza kyembagamba ate kati this is not a political party. It's more of a pressure group. Political party. It's more of a pressure group. Babibuuza niyeerabira ky'oleeta ku mmeeza ekyo n'akivaako nadda mu legality okay kakati nange kyekugamba nti olw'ensonga eyo we can develop into a registered political party okay but I want you to look for the idea gyoba oteekako ki omulaka nti kyendeese ku mmeeza kikola tekikola in my opinion nze ndowooza kikola. What if it doesn't work? What if political parties and that is chigula? Anti bali mukati bakajjajja tebaagala kintu kijjako jjajja. That's what I'm trying to show you. That ate nawe ogenze mukatiba. Okubeera registered. No. Okubeera registered. Tekitegeeza nti otandise kolera jjajja.
So that means you still, the thing is you still believe that political parties can take power of what you call a dictatorship. Because politics wa wano ekisooka tetumutambuliza ku party. Exactly. Politics wa wano wa individual ozitowa kyenkana ki. Aha. Kati individual yo, it can be Bigirwa, it can be Kyagulanyi, it can be Dr. Besigye. Okay? How you strategize ku goal ennene kyekiwa ekibiina ky'amaanyi oba kyekikiwa obunafu. Okay? It is not about the party. Ate kati omukulembeze ye ya becoming a formal, my dear. Abagizi ba Nuupu baagala Museveni aveeko. Abagizi ba Nuupu baagala Kyagulanyi akole ebisinga kaawo. But ye njagala mutegeere ensonga eno. Ye nga leader amanyi nti ekisooka talina busobozi. Teyafuna musaala, teri alina kyafuna. Wetunaatuuka eri tuliraba. Era bwe baatwala obuyinza walaba ebyaddako. Nedda ssebo. Naye kati ate wano nga buli agikuba amanyi kyayagalamu ye. Ze zireeta olutalo okuggwa, ze zireeta success oba failure. Ambition zaki? Abe Buganda bali kati komanda ye yasala plan egamba nti olutalo luno okutambula twongeremu the Buganda factor. Kubanga fighting forces zaaliwo nyingi. Olutalo lutuuka ekiseera nga lwetaaga ki? Kibalo. Kubanga olutalo lwa NRA lwali luganye. Yes, era babutaleeta Ronald Mwenda Mutebi Saabataka abantu zonna oba baagala ki oba baagala ki nga zibulira mu kike. A time was there. Natambula. A time was there when he would stand and call for a protest and everybody would narrate our semblance of these are Baganda coming to take power, organizing themselves, and that sentiment is there. That's why Chibakugamba kati it's going to be very okufominga NUP si kye kyatta olutalo tebakulimba. Kubanga kasita mwayingira mu NUP ne mufuna ekyokulya ne mufuna ebifo. Ekyatta olutalo omukulu teyamanya maanyi ge kuga maintaininga the informal sector nafuka formal nasiba etayi nafuka gentleman. Some billions from government, you have started to wear suits, you've started to ask for speakers' permission to speak. How different are you going to be from Kyagulanyi? My kakati nze strategies amata. Noga yuwa walinga tegaina makulu. So, it is not about numbers, joboina or jobatoina. It's about the strategy. So for you, are going one of the inferiors, I'm telling you. Because he started with 42 people. Omanyi ekitegeeza ekyo. Waliwo omuntu akola ki? Waliwo omuntu atandika struggle kweyo level n'abantu andayo. Abantu abamu beetwalanga boka emitsindo yagamba why. Katugende wakiri tufe nga tukola ki? Nga tugezaako kusinga ebagenda otutta ng'embwa. That is a strategy. Politics without a strategy, my dear. Niwo popular oti abantu. Ile baka bisatu kyenda. Mwali mulowoozezaako lwaki parliament eyo teyamira Kyagulanyi. Mwali mukirowoozezaako ekyo. Parliament okay subject. Kyagulanyi knows it very well. Newankubadde nga that is true. One of the reasons why that are not spoken why you left there is that you are outshining the master. Otambudde. Kubanga akatabo ke kaali mu visa nga mpitirivu. Ebyo byonna ebiri ababaka gwe bikola ki? Emmotoka oziina. The 200 million is not an issue to you. Neneeyisa yawo ndala. Ne byetugamba abantu ku CBS biki? Birala n'olwensonga ffe tubeere wano okole ki? Waliwo yamuganze mbadde wano bino. Yazanyirawo politics just with 2 years. 2 to 3 years. Yazanyirawo politics ow'amaanyi. Parliament neetamumira. If Guloza Zenupu yali envunaana ki? Nti ki? Yali envunaana ki? Kubanga nga mbeera mu sikando bukyanga nteeka wali emirimu wali ompuliddeko mu sikando Faridah. Amuzannya. In 1980, 1980 bwe yalinga ye defense minister. Nga president we Binayisa bwaba mu ggwanga buli wantu wabeerawo emirambo.
parliament sittings zatandise. In fact ojja kwongeramu nalabyeko nga bagendako newasale nga bamulabako speaker n'abamu ku babaka ng'essanyu libabuganya okubeera nga bali organ ezanya politics owobutegevu n'obutali butegevu. It is parliament. It is the only organ gyogenda n'oyogera byokola ki at the executive level tewali atamanyi. You have to be competent. In the judiciary, you know it very well. It's about the law. Kati organ yaffe eyogamba okulaga ekifaananyi nti Northern Uganda is very important in the question of NRM. Which is okay? Which Northern Uganda is actually is. Kati as an within that environment. Awo wetwagwira ekibalo. But they refused that. Awo wenyini wetwagwira ekibalo. So they had to go. Because balibo kye baakola nga Anita Amonge bwe yalabanga space weeri tewali agirwaniramu nga parliament enatuula n'aleka eyo ng'embuto evuga ey'amakyoli amateeso ebikazi ebinene ebyo ebyamabeera amanene ebibeera mu butale ebyo ebitunda ennyaanya. No ate nze mbamanyi ne bamuyitira ba student n'aleka waaga 5. Where does that money come? Ezo details zoba ozigenzeemu ye aba azikubiyewo. Informal sector agiyingidde ne ba intellectuals abakoze eki abayingidde. Kazaga basente nga president. Biri ebye mu parliament biveeko tebiina makulu. Kuba andi kakati labayo because olwokubanga kisinziira ku leader of opposition entegera gyategeramu ebyobufuzi. Because this is politics. Genda ozanyire mu game y'oli. Because otagizanya toswala towabulwa. Okay? Tokola ki? Toweebwa magezi. Nawe ina budget. Leader of opposition okwawukana ne millioni 2 si nsonga azirina. Bilioni 15 ahakati ziba zirazeewa. Nawe kola ki? Nawe oli watadda kubanga kyakuwona sente. Nawe olwokuba bannaffe bano tebawabulwa tebakola ki batuleese ku kifuba. Naye mweyo embeera naffe tubagumiza twongeddemu amaanyi mu nsako yaabwe. It's politics. Because opposition oyina sympathy. Nti toyina sente. Omulonzi gwe bawadde omutwalo owende baliyo. Era obunafu bwalabikidde mu kintu kino tobulabanga nako. Abantu tebana bakubiraba. Yita obuvubukavubuka n'obuwala obwakwata opposition nagwe gwa appreciate. Opposition nayo gyeri. Butereevu. Wali sebu wetwogera mu mambuka. Besigye yali afuzeewoko okumala emyaka nga 10 nga tulina de facto vice president yali eyo yasimba amakanda ani utilizing a ground ani abaddeyo ground because yagendayo abanazo nabo baffe tulina ennaku zino for sure bagenda tufugisa Museveni afuuke omuntu ow'amagezi atabanga nawo asobodde okontrola bananyini project ate ne batufuula abalabe basajja kyabo kubulira oba tugende mu nedda sakugamba ko wano meeting yali eggulu nga Kyagulanyi bamukulu abantu aba kati ebyayogerwa mu meeting eyo bye byayonoona olutalo paka olwale because your meeting ye introducing ani Katana ye introducing Lubongoya okiwulidde Lubongoya was already there. Ati nze nkubuulira to take over your meeting here yali introducing Katana Benjamin is the head of finance. The head of finance and the strategic planning. It's a very big crucial role. It's a very crucial role. Kati lutalo kyo lubeerawo olugira abaleeta obutambi bwe ng'ayogerera munankanyi internal affairs ayeeko nga jjudde obutambi bwe buli very intelligent ebintu abimanyi bulungi. Okay, meeting yalitesa ku Katana Lubongoya. But Lubongoya has already there. Andagi chimugai but kati mumanyi ebintu never know. Continue. Mwemulaba bulabi ebintu. But I also know that Lubongoya was one of the youth leaders of NRM. I think in kati ate n'obimanya ate n'ontawaji tugende maaso abandi bannayuganda bayinza okuba tebamanyi ani omulala solution politics yawe yakoma kati mwe mujja kudda wano mumbuuze ebibuuzo nze mbabuulidde
n'olw'ensonga eyo okusalawo kuli erimmwe naye nze mbakoze ki mbabuulidde so nga maliriza tuli mu mbeera nzibu nnyo bana ludda oluvuganya bannange mwenna njagala mukitegeere nti ofiisi ya leader of opposition amakulu gaayo matono nnyo eri olutalo lw'okujjako jjajja woba evaawo eveewo kubanga era jjajja yagiteekawo sirowooza nti yagiteekawo emuggyeko tulemeddwa ogikozesa okwongera oludda oluvuganya amaanyi tugikozesezza ate kwongera kunafuya ludda lukola ki luvuganya n'olw'ensonga eyo nze saagadde etulwanyise ekyamazima era ekyamagezi olwaleero twali badde tudisikasinga strategy ki esobola okutuyamba okuleeta enkyukakyuka mu Uganda naye tetuwulirako kibiina kiproposinga strategy ndala kakati tusirike busirisi ffe tuli bana Uganda kabuuzo kalungi yes naffe tuli bana Uganda jeno tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba abawagizi baffe mwenna abagoberezi baffe bonna buli kibiina ky'owagira kibuuze strategy gye kirina